Okay, so in today's class, we are going to see about important service called RDS, AWS RDS service. Okay, going to say important service. Okay, so let's explain before getting into section. Let's explain about RDS. Okay, anyone have idea about RDS? Okay, database. What about others? Like what is RDS? Anyone have idea about RDS? My screen is visible, no? Vignesh, Divya, Hemant, my screen is visible now. So, and yeah, thank you. Okay, okay, okay. Remote desktop database. Okay. What about others? What is RDS? Okay, RDS stands for relational database. Okay, it's RDS stands for relational database. Okay, so normally let's check here. RDS database. Okay, so RDS stands for relational database service. Okay, what is the difference between relational database and non-relational database? Okay, there's a two kind of database. One is relational database. Okay, one is relational database. So database is shortly called as DB. Okay, one is relational DB. Another one is non-relational DB, non-relational database. Okay, non-relational DB. Okay, what is the difference between relational and non-relational database? I'll explain. So for relational database, we have SQL, PostgreSQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle database. We have a lot of database. When it comes to non-relational database, we have MongoDB, Cassandra, and DynamoDB. We have a lot of database. Okay, so ரெண்டுக்கு என்ன difference சொல்றேன். For example, relational database அப்படின்னா structure okay, it will be in structure format. For before that, what is the use of database? Let's discuss about what is database. What is database? Before getting into relational and non-relational database, let's discuss about what is database. First of all, a collection of data. Okay, so when it comes to okay, when it comes to application, okay, when it comes to application, there will be a front end of application. Okay, ஒரு application எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு front end இருக்கும். Okay, there will be a front end. What you see is called as a front end. Okay, what you see is called a front end. For example, if front end எது யூஸ் பண்ணி build பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா front end will be built using HTML, CSS and JavaScript. Okay, so normal, let's consider this website. Okay, let's consider Flipkart website. So in the Flipkart website நீங்க பாக்குறீங்களா? Okay, நீங்க Flipkart website நீங்க பாக்குறீங்களா? இது எல்லாமே வந்து front end சொல்லுவாங்க. What do you see like this images, this text, this slideshow, etc., this card, இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it's a front end. What you see in a website is called front end. So it's created using HTML, CSS and JavaScript. Then we have backend. Okay, then we have backend. Okay, so backend எதுக்கு? Okay, what is the purpose of backend is? Okay, what is the purpose of backend is? For example, let's see here. So next we have database. Before discussing about backend, let's discuss about database. Okay. Okay, fine. What is the purpose of database? For example, இப்போ நீங்க நார்மலா வந்து உங்க போன்ல ஸ்டோர் பண்ண ஏதோ டேட்டா லைக் இமேஜஸ், யுவர் வீடியோஸ், இல்ல உங்க கான்டாக்ட்ஸ் ஆர் எனி டேட்டா நீங்க ஸ்டோர் பண்ணா நார்மலி எங்க ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க? உங்களோட மொபைல் மெமரி, உங்க மொபைலோட ஸ்டோரேஜ்ல ஆர் SD கார்டு. Am I right? Like your contacts, your phone numbers, your photos, videos, musics, etc. அப்ப இதெல்லாமே ஒரு ஸ்டோரேஜ்ல ஸ்டோர் பண்ணிருப்போம். It can be a normal internal storage. உங்க மொபைல்ல ஒரு இன்பில்ட் ஸ்டோரேஜ் இருக்கும், ஆர் மெமரி கார்டில் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம். எதுக்கு இந்த டேட்டா நம்ம ஸ்டோர் பண்றோம்? எனிவன் டு ரீயூஸ் தட் டேட்டா. எதுக்கு ஒரு டேட்டா ஸ்டோர் பண்றோம்? எப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு வேணுமோ அப்ப அந்த ஸ்டோரேஜ்ல இருந்து அந்த டேட்டாவை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு ஒரு மியூசிக் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா எப்பனா அந்த மியூசிக் நீங்க பிளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அந்த ஸ்டோரேஜ்ல இருந்து எடுத்து பிளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நீங்க ஒரு போட்டோ ஸ்டோர் பண்றீங்கன்னா எப்ப வேணா அந்த போட்டோவை நீங்க எடுத்து பார்த்துக்கலாம். ரைட்? So this is the purpose of storage.
Like a same way, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா this is the front end of your application. இப்போ for example we have login page, go to sign up. Okay, உங்கள்ட்ட அக்கௌண்ட் இல்லைன்னா create account. நீங்க இப்போ அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றீங்க, for example you create account using your username, password, then your mail ID, then your address. இதெல்லாம் கொடுத்து உங்க அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணுங்க, ரைட்? ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த டீடைல்ஸ் எங்க போய் ஸ்டோர் ஆகும்? நார்மலாக நீங்க ஒரு எனி வெப்சைட், டேக் எனி வெப்சைட், you just go to that website and you create an account. Am I right? A account create பண்ணும்போது they ask for some mandatory details like your username, password, your phone number, your mobile number, your phone number, mobile number, same email address, etc. etc. அப்ப இந்த டேட்டா எல்லாம் எங்க போய் ஸ்டோர் ஆகும்? Okay, this data will be stored in your database. Okay, அப்ப இந்த மாதிரி டேட்டாஸ்லாம் உங்க டேட்டாபேஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு எதுக்கு இது ஸ்டோர் பண்றோம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ வில் பி லாகின். am I right? லாகின் பண்ணும்போது என்ன கொடுப்பீங்க? உங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுப்பீங்க. அப்ப லாகின் பண்ணும்போது யூ வில் பி கிவிங் யுவர் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட். உங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கரெக்டா இல்லைன்னு எப்படி செக் பண்ணும்? சி, இந்த டேட்டா பேஸ்ல போய் செக் பண்ணும் வெதர் யூசர் நேம் சண்முகராஜா இஸ் அவைலபிள், வெதர் த பாஸ்வேர்ட் இஸ் கரெக்ட். இஃப் அந்த டேட்டா வந்து டேட்டா பேஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ்? யூ வில் பி கெட்டிங் இட் யுவர் அப்ளிகேஷன். அந்த டேட்டா இல்லை அப்படின்னா யூ வில் நாட் கெட்டிங் யுவர் அப்ளிகேஷன். அப்ப யார் வந்து டேட்டா பேஸ்ல செக் பண்ணி சொல்லுவோம்? ஓகே, பிகாஸ் இந்த டேட்டா பேஸ்ல டேட்டா ஸ்டோர் பண்றோம். Front end வந்து HTML, CSS. Okay, front end is tiny language. It is created using HTML, CSS, and JS. And database is created using some MySQL. Okay, MySQL language. Database is created using some MySQL language. So my doubt is, அப்போ வந்து the username password databaseல கரெக்டா இருக்கான்னு சொல்லி who will check that logs? யார் போய் செக் பண்ணுவோம்? Who will check? Okay, backend. Your backend will check. So அப்போ வந்து front end உங்க database connect பண்றதுக்கு தான் we'll be writing backend logics. Okay, to connect front end and back database, we'll be writing a backend logics. So we'll be writing, you can use any language. We have to connect front end and back end database. We have a lot of languages, backend language like Java. As Surendra said, we can go for Python, we can go for Ruby, etc. etc. We have a lot of languages. Or you can go for any Node.js, etc. etc. So in the languages used by we'll be writing some business logics. For example, in the backend language use பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, like username பாஸ்வேர்டும் டேட்டாபேஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல யூசரை வந்து நான் ஹோம் பேஜுக்கு, ப்ரொஃபைல் பேஜுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணுவேன். ஒருவேளை இது நான் எதுல லாஜிக் இருக்கு? I'll be writing in my backend language like Java or Python or Ruby or etc. etc. Any backend language. இதுல லாஜிக் எழுதுவேன். If username password is exist in database, it login successfully அப்படின்னு backend எழுதுவேன். ஒருவேளை username password தப்பா இருக்கு அப்படின்னா login failed அப்படின்னு front endல ஷோ பண்ணு. இது மாதிரி I'll be writing a lot of backend logics. Clear? So அப்போ வந்து உங்க டேட்டாபேஸையும் ஃப்ரண்ட் எண்டையும் கனெக்ட் பண்றது யாரு? உங்க பேக்கெண்ட். அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க ஏதாச்சும் இங்க சர்ச் பண்றீங்க, let's search for iPhone. Okay, let's search for iPhone. Okay, அப்ப எனக்கு இங்க ஐபோன் இருக்கு. ஓகே, அப்ப இந்த டேட்டாலாம் எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? இந்த ஐபோன் சொல்லிட்டு இந்த இமேஜஸ், இந்த டேட்டாஸ்லாம் எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே டேட்டாபேஸ்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அப்ப யார் செக் பண்ணி சொல்றான்? அப்ப ஐபோன் 16 யார் இந்த டேட்டாலாம் டேட்டாபேஸ் எடுத்து வந்து இங்க ஷோ பண்றான்? யோர் பேக்கெண்ட். நம்ம பேக்கெண்ட்ல லாஜிக்ஸ் எழுதிருப்போம். ஐபோனுங்கிற 16 கொடுத்தா டேட்டாபேஸ்ல இந்த டேட்டாலாம் கெட் பண்ணணும், you have to get அப்படின்னு சொல்லிட்டு we'll be writing some logics. For example, if iPhone சும்மா 1111 கொடுக்குறேன், என்டர் கொடுக்குறேன். ஓகே, or I go for some Nokia 12121 some number and give. இப்போ இந்த டேட்டா இருக்கா பார்க்கலாம். ஓகே, see, or else I give some data. சம்பந்தமே ஒரு டேட்டா கொடுக்குறேன், என்ன வந்து பார்க்கலாம். see, sorry, no result found. அப்ப யார் இது போய் சர்ச் பண்றான்? இந்த சர்ச்ங்கிற லாஜிக் யார் எழுதிருப்பான்? லைக் டேட்டாபேஸ்ல who will go and check sorry no results found யார் செக் பண்ணிட்டு வந்து நமக்கு ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல ஷோ பண்றோம்? லைக் who go to database and check the data. ஓகே, இப்படி ஒரு ரிசல்ட்டே இல்ல டேட்டாபேஸ்ல, இப்படி ஒரு டேட்டாவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு who will go and search in your database? Your backend. Clear? புரிஞ்சிருச்சா? Everyone is clear about front end, backend and database? What about others? Clear? So the database purpose is now. Okay, so I'll come with a full database workshop. Okay, like I'll be teaching you MySQL, etc., etc. in future.
Okay, I planned that workshop. Okay, but know what is database. Okay, but database we have two kind of database. We have a relational database and we have non-relational database. Here we have relational database and non-relational database. Relational database to non-relational database என்ன difference அப்படின்னா relational database நீங்க data structure ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க. என்ன பண்ணுவீங்க? ஸ்ட்ரக்சரா ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க. non-relational database அப்படின்னா நீங்க டேட்டா வந்து அன்ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கும். ஸோ அப்போ எந்த யூஸ் கேஸ்க்கு இது அப்படி எப்படின்னா வாட் இஸ் பர்பஸ் ஆஃப் த யூஸ் கேஸ் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு கிச்சன் எடுத்துக்கோங்க. கிச்சன்ல நீங்க நிறைய கண்டெய்னர் ஸ்டோர் பண்ணணும். லைக் வந்து கிச்சன் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அந்த ஐட்டம்ஸ் நிறைய நீங்க கிச்சன்ல ஸ்டோர் பண்ணணும். ஓகே, அப்ப நீங்க ஸ்ட்ரக்சரா ஸ்டோர் பண்ணீங்கன்னா நிறைய டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணணும், நிறைய கண்டெய்னர் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். நீங்க அடிக்கடிக்கு வைக்கிறீங்க கிச்சன்ல ஒரு பாக்ஸ் அடிக்கடிக்கு அழகா வைக்கிறீங்க, ஸ்ட்ரக்சரா வைக்கிறீங்க. அப்ப நிறைய பாக்ஸ் அடுக்க முடியுமா? ஸ்ட்ரக்சரா அரேஞ்ச் பண்ணணும். whether we can load lot of data. நீங்க ஸ்ட்ரக்சரா ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணும்போது நிறைய நிறைய கண்டெய்னர் அரேஞ்ச் பண்ண முடியுமா? சுரேந்தர், லெட்ஸ் திங்க் பண்ணி பாருங்க. ரெண்டு சினாரியோ திங்க் பண்ணி பாருங்க. நீங்க ஸ்ட்ரக்சரா அரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா நிறைய அடுக்க முடியுமா? இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன? அப்படியே ஒரு ஒரு ஷெல்ஃப்ல ஒரு பாக்ஸ் சைஸ், இன்னொரு ஷெல்ஃப்ல இன்னொரு பாக்ஸ் சைஸ், இன்னொரு ஷெல்ஃப்ல இன்னொரு பாக்ஸ் சைஸ், இது மாதிரி ஒரு ஒரு ஷெல்ஃப்லயும் ஒரு ஒரு பாக்ஸ் சைஸ் அழகா அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அழகா அரேஞ்ச் பண்ணி வரோம். இன்னொருத்தவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு இதுல ஒரு சைஸ் அரேஞ்ச் பண்றாங்க, நடுவில் ஒரு குட்டி சைஸ் இருக்கு, அப்ப ஒரு குட்டி பாக்ஸ் வைக்கிறாங்க. புரியுதா? அன்ஸ்ட்ரக்சரா அரேஞ்ச் பண்றாங்க. அன்ஸ்ட்ரக்சர் என்ன? எங்கெல்லாம் குட்டி கேப் இருந்தா கூட அங்க ஒரு குட்டி பாக்ஸ் வச்சுறாங்க. ஆனா ஸ்ட்ரக்சர்ல எப்படி ஒரு ரோல்ல ஃபுல்லா சேம் சைஸ் ஆஃப் பாக்ஸா இருக்கும், இன்னொரு ரோல்ல வேற டிஃபரெண்ட் சைஸ் ஆஃப் சேம் சைஸ் ஆஃப் பாக்ஸா இருக்கும். பட் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ல நீங்க எப்படி வேணா அரேஞ்ச் பண்ணி அப்படியே நீங்க திணிச்சு ஸ்டோர் பண்ணலாம். நம்ம ரைட் சொல்ல புரியுதா? புரியுதா? இன்னும் சிம்பிளா சொல்றேன். உங்க பேக்குள்ள நீங்க திணிச்சு நிறைய ஜாமான் வைக்கலாமா, இல்ல ஆர்டரா வச்சு நிறைய ஜாமான் வைக்கலாம்? புரியுது உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன்? புரியுதா? ஓகே, சோ அப்போ வந்து சினாரியோ தான். இப்போ வந்து நீங்க நார்மலா வந்து கோயிங் ஃபார் உங்களுக்கு வந்து நிறைய டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணும் அப்படின்னா யூ டோன்ட் சூஸ் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ். நீங்க நிறைய டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண ஐ வாண்ட் டு டம்ப் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிக் டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க. பிக் டேட்டானா இஃப் யூ ஆர் டீலிங் வித் டேட்டா, நீங்க நிறைய டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணோம், யூ ஆர் கோயிங் டு டீலிங் வித் லாட் ஆஃப் டேட்டா. நீங்க நிறைய டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா யூ கோ ஃபார் நான் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ். ஸோ அப்போ நான் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ்ல okay, what is important? We are going to store lot of data. So we go for unstructured format. That's called non-relational database. உங்களுக்கு less amount of data தான் ஸ்டோர் பண்ணும், பட் retrieval speed ஃபாஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்னா you can go for relational database. Okay, let's check here. Okay, let's check here. Okay, now you can see. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து retrieval speed வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன், அப்போ ரெண்டுக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா retrieval speed வந்து சேம் தான். சேம் மீன்ஸ் இட்ஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். லைக் நீங்க எவ்வளோ என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்றீங்க, எஸ்எஸ்டி யூஸ் பண்றீங்களா, இல்லை ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்றீங்களா, எவ்வளோ ரேம் யூஸ் பண்றீங்க, சிபியூ யூஸ் பண்றீங்க, இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் retrieval speed இருக்கு. ஸோ அப்போ மெயின் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ்க்கும் நான் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ்க்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான். ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ்னா ஸ்ட்ரக்சர். அப்போ என்னன்னா நீங்க லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஏன்னா நீங்க ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மேட்ல ஸ்டோர் பண்றா லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ்ல ஸ்டோர் பண்ண முடியும்.
இதே non-relational database-னா நீங்க unstructured format-ல store பண்ணலாம். You can go for storing large amount of data. For example, we have MongoDB. So it's a non-relational database. See, it's a non-relational database. Clear? So இதுல வந்து நீங்க large amount of data use பண்ணலாம். Okay. So relational database, we have MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc. etc. Clear? Everyone is clear about relational database and non-relational database? So, so AWS provides Amazon relational database service. Okay, அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க? RDS database provide பண்றாங்க. So manage, easy to manage relational database with optimized for total cost of ownership. Okay, so why Amazon RDS? Amazon RDS is easy to manage relational database service, optimized for total of cost ownership. It's simple to set up, operate, scale with the demand, automates. Okay, இது எல்லாமே நான் சொல்றேன். Okay, or else we can see this video. Okay, on your free time, just to watch this video. Okay. So எதுக்கு வந்து நம்ம see அப்போ வந்து ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் நீங்க ரெண்டு விதமா சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்று நீங்க வந்து ஆன் ப்ரெமிசஸ் நீங்களே ஒரு சர்வர் பை பண்ணி அந்த சர்வர்ல ஓகே ஆன் ப்ரெமிசஸ் ஓகே யூ கேன் பை அ சர்வர் ஓகே நீங்க ஒரு சர்வர் பை பண்ணி அதுல நீங்க என்ன பண்ணலாம் யூ கேன் இன்ஸ்டால் அ டேட்டாபேஸ் இன்ஜின் So we have a lot of relational database engine. இப்போ நம்ம ஃபுல்லாவே ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் பத்தி தான் பேச போறோம். ஸோ உங்களுக்கு நான் டேட்டாபேஸ் என்ன சொல்லிட்டேன், வாட் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்லிட்டேன், ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் நாட் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ். Now we are going to discuss about purely relational database. ஸோ அப்போ ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ்ல we have lot of database engine. என்ன டேட்டாபேஸ் இன்ஜின் இருக்கு அப்படின்னா we have MySQL. ஸோ இது ஒரு பிராண்ட், இது MySQLங்கிற ஒரு டேட்டாபேஸ் இன்ஜின். We have Postgres, okay, PostgreSQL. Okay, PostgreSQL. Okay, then we have Oracle, MariaDB. So in we have a lot of relational database engine. Relational database engine அப்படின்னா for example இப்போ நீங்க ஒரு சர்வரை வெப் சர்வரா கன்வெர்ட் பண்ணா நம்ம என்னென்ன வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு எனிவன் ஒரு சர்வரை வெப் சர்வரா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எதுக்கு வெப் சர்வரா கன்வெர்ட் பண்றீங்க டு ஸ்டோர் வெப்சைட் ஃபைல்ஸ் ஒரு சர்வரை why you are converting to web server to store a website files அதே மாதிரி ஒரு சர்வரை நீங்க டேட்டாபேஸ் சர்வரா மாத்தணும் அப்படின்னா you have to install database engine clear ஒரு சர்வரை நீங்க டேட்டாபேஸ் சர்வரா மாத்தணும் அப்படின்னா you have to install database engine you can install anyone you can go for MySQL, PostgreSQL, Oracle, MariaDB. So your totally depends on your company's project. Okay, so what you can do, you can buy a server. நீங்க அதை வந்து என்ன பண்ணலாம் you can install any database engine. But என்ன difficult நீங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல நீங்க ஒரு இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணி அதுல database engine இன்ஸ்டால் பண்ணி செட்டப் பண்ணல என்ன டிஃபிகல்ட்ஸ் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து டேட்டா ஸ்டோர் பண்றீங்க ரியல் டைம்ல டேட்டா ஸ்டோர் பண்றீங்க அப்படின்னா அப்ப வந்து டேட்டா பத்தல ஸ்டோர் பண்ண டேட்டா பத்தல அப்படின்னா you have to increase the server. ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் அப்ப நீங்க இன்னொரு சர்வர் வாங்கி அதுல என்ன பண்ணணும் you have to store the data. அப்போ உங்களுக்கு டேட்டா எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கோ பத்தாத சுச்சுவேஷன்ல you have to increase the scale the server. So it will be very difficult. Plus நீங்க மேனேஜ் பண்ணணும் பேக்கப்ஸ்லாம் நீங்க கரெக்டா எடுக்கணும். ஓகே பேக்கப்ஸ்லாம் நீங்க நிறைய கரெக்டா எடுக்கணும். And you have to manage lot of things. Okay, I will just give some points for you. Okay, to have better understand. Okay. Okay, I'll show you. Let's go to my slide. So இப்போ நீங்க ஆன் ப்ரெமிசஸ்ல டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்றதுல என்ன டிராபேக் சொல்றேன். Okay, the problem faced when you setting up data is on premises. On premises you have to create the server, you have to manage it. Clear? Okay, but what are the problem you face?
First of all, high cost order. High cost order. So அப்ப நீங்க ஹார்ட்வேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண மாதிரி நீங்க ஹார்ட்வேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். பிளஸ் யூ ஹவ் டு மெயின்டைன் த இன்ஃப்ரா மெயின்டெனன்ஸ். கரெக்டா? கரெக்ட். யூ ஹவ் டு மெயின்டைன் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். Maintenance. Okay. Then limited scalability. Okay. Scalability is very difficult. Am I right? Scalability la, it's very difficult. Why? Because எவ்வளவு உங்களால ஸ்கேல் பண்ண முடியும்? ஓகே, ஆன் ப்ரிமிசஸ்ல நீங்க எவ்வளவு ஸ்கேல் பண்ண முடியும்? இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா நீங்க நிறைய ஸ்கேல் பண்றீங்கன்னா நீங்க அவ்வளோத்தையும் மேனேஜ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 20 டேட்டாபேஸ், 20 டேட்டாபேஸ் இருக்கு, அது பத்தவே இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு 20 வாங்குறீங்கன்னா அதுவும் மேனேஜ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ அவ்வளோத்தையும் மேனேஜ் பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். கரெக்டா? தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் செக்யூரிட்டி ரிஸ்க். செக்யூரிட்டி ரிஸ்க் அப்படின்னா டேட்டாபேஸ்ல தான் உங்களோட யூசரோட டேட்டாஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, டேட்டாபேஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவ். பிகாஸ் எல்லா டேட்டாவே அதுதான் ஸ்டோர் ஆகிடும், யூசரோட டேட்டா எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. ஸோ அப்படிங்கிறப்ப யூ ஹேவ் டு ப்ரொடெக்ட் யுவர் டேட்டாபேஸ். அப்போ அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஓகே, தென் பேக்கப்ஸ்னா வெரி டிஃபிகல்ட் டு டேக் பேக்கப்ஸ். இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. ஓகே, தென் அவைலபிலிட்டி தெரியும். எனி ப்ராப்ளம், டிசாஸ்டரோ எது வந்தாலுமே நீங்க என்ன பண்ணணும்? இட் ஷுட் பி அவைலபிள் ஃபார் ஆல். ஸோ அப்போ வந்து நீங்க ஆன் ப்ரிமிசஸ்ல நீங்க ஒரு டேட்டாபேஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் ஹை காஸ்ட். நீங்க ஆர்டர்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், அந்த ஆர்டரை மெயின்டைன் பண்ணணும். எவ்வளோ ஆர்டர் நீங்க ஸ்கேல் பண்றீங்க அவ்வளோத்தையும் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுக்கு செக்யூரிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணணும், அவைலபிலிட்டி பார்க்கணும். ஏதாவது டிசாஸ்டர், என்ன டிசாஸ்டர் வந்தாலுமே இட் ஷுட் பி அவைலபிள். ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஆன் ப்ரிமிசஸ்ல வெரி டிஃபிகல்ட். பட் cloud, if you go for cloud, AWS will take care of this. Security அவங்க டேக் கேர் பண்ணிப்பாங்க. ஸ்கேலபிலிட்டி நீங்க எவ்வளவு வேணா ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே அந்த நீங்க ஸ்கேல் பண்ற எல்லா டேட்டாபேஸும் AWS will manage. நீங்க வந்து ஹார்ட்வேர்லயோ இல்ல மெயின்டெனன்ஸ், ஹார்ட்வேர்ல இன்வெஸ்டும் பண்ண தேவையில்ல. நீங்க மெயின்டெனன்ஸ்ல டோன்ட் வாண்ட் டு மெயின்டைன், மேனேஜ். AWS will manage your database. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டேட்டாபேஸ்ல ஏதோ இஷ்யூ, செக்யூரிட்டி இஷ்யூனா அவங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, டேட்டாபேஸ்ல கிராஷ் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களே பார்த்துப்பாங்க, எல்லாமே அவங்களே பார்த்துப்பாங்க. ஓகே, அவைலபிலிட்டி, எனி கைண்ட் ஆஃப் டிசாஸ்டர் தே வில் டேக் கேர் ஆஃப் டேட்டாபேஸ். நீங்க ஜஸ்ட் போய் டேட்டாபேஸை யூஸ் பண்ண போங்க. நீங்க கிரியேட் பண்ணி டேட்டாபேஸை கனெக்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் யூசிங் த டேட்டாபேஸ். மேனேஜிங்ல இருந்து எவ்ரிதிங் வில் AWS will take care. Clear? Everyone is clear? Okay, so let's go to AWS console. So உங்க கம்பெனில if you are using on premises, you can go and suggest AWS RDS. Why? ஏன் சஜஸ்ட் பண்ணலாம்? ஏன்னா பேக்கப்ஸ் நீங்க ஈஸியா எடுக்கலாம். ஜஸ்ட் நீங்க பேக்கப் ஷெட்யூல் பண்ண போதும், அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா பேக்கப்ஸ் எடுத்துரும். தென் வந்து எவ்வளவு வேணா நீங்க ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம். தென் நீங்க மெயின்டைனே பண்ண தேவையில்ல, எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. ஓகே, லெட்ஸ் சைன் இன். Let's go to services. Okay, இங்க வந்து போனீங்க அப்படின்னா will be having storage. Okay, in this will be having
Sorry, not storage, database. Yeah, we have database. See, in this we have RDS. See, manage relational database. So who will manage? Your AWS will manage everything. Clear? Now my screen is visible to you. No? Now my screen is visible to you. Okay, now my screen is visible. Now my screen is visible. Everything is fine. Yeah, thank you, English. So on the RDS dashboard learning, this is how it looks. Clear, clear. RDS dashboard learning, this is how it looks. Clear. Fine. So what you can do, you can create your database. So in the RDS locator, go to Amazon RDS, you type for RDS, you can check. Again, lagging. Again, my screen is lagging for you. Okay, now it's fine, or now also it's lagging. Now it's fine, or now it's lagging. Mandatory details மட்டும் fill பண்ணி நீங்க database create பண்ணிட்டு later what you can do, you can fill the remaining details. Clear? Fine. Okay, so but I'm going for standard create because standard create la all details fill பண்ணுவோம், like mandatory details and other details. I'll be entering lot of details, I'll be entering all the details and will be creating database. Clear? So நம்ம ஸ்டாண்டர்டே போலாம், ஏன்னா ஈஸி கிரியேட் ஒண்ணுமே இல்லை. ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்துட்டாலே நீங்க ஈஸி கிரியேட் யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து it will be asking for less amount of details. Okay, mandatory details would கேட்கும், but it will ask for additional details also. Clear? Let's proceed. Let's proceed. Let's drop S on chat. Let's proceed on creating our database in our AWS. Everyone is clear? Let's start. If S drop S on chat. That's good. Thank you, Divya. Thank you, Balamurugan. Okay. So I'll go for standard create because the mandatory information plus additional information. I'll be explaining detailing. Okay. So I go for standard create. So in the database, we have MySQL, we have PostgreSQL, we have MariaDB, we have Oracle, we have Microsoft SQL Server, we have IBM DB2. எல்லாமே இருக்கு. So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா PostgreSQL இருக்கு, இங்க Aurora PostgreSQL இருக்கு, MySQL இருக்கு, Aurora MySQL இருக்கு. How it's possible? என்ன டிஃபரன்ஸ்? PostgreSQL க்கும் Aurora PostgreSQL க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா PostgreSQL ஒரு ஓபன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர். ஓகே, you can check. ஓகே, ஓபன் சோர்ஸ் டேட்டாபேஸ். ஓபன் சோர்ஸ் டேட்டாபேஸ்ல என்ன? யார் வேணா இந்த டேட்டாபேஸை எடுத்து எடிட் பண்ணி they can create their own database in G. Open source பத்தி நான் explain பண்ணிருப்பேன். How many of you know what is open source? Just drop a answer. My students and others. How many of you know what about open source? Open source
நம்ம அந்த கோட் வந்து ஓப்பனா இருக்கும், யாரும் இந்த கோடை எடிட் பண்ணி கஸ்டமைஸ் அண்ட் கேன் கிரியேட் a நியூ டேட்டாபேஸ் மாதிரி. ஸோ அப்போ வந்து போஸ்ட்கிரேஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் டேட்டாபேஸ். ஸோ அப்போ வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் என்ன பண்றாங்க, வாட் ஏடபிள்யூஎஸ் டூஸ், இந்த டேட்டாபேஸை எடுத்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி, இந்த டேட்டாபேஸை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி அவங்க ஓன் டேட்டாபேஸா லான்ச் பண்றாங்க. ஓகே, தேர் லான்ச்சிங் தேர் ஓன் டேட்டாபேஸ் கால் அரோரா போஸ்ட்கிரேஸ் எஸ்கியூஎல். புரியுதா? அப்போ போஸ்ட்கிரேஸ் எஸ்கியூஎல் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் டேட்டாபேஸ், அந்த ஓப்பன் சோர்ஸ். ஓகே, அந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் டேட்டாபேஸை எடுத்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் டேட்டாபேஸ்ல சில ஃபீச்சர்ஸ் புதுசா ஆட் பண்ணி அரோரான்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஓன், அரோரா அவங்க ஓன். ஓகே, அரோராங்கிற போஸ்ட்கிரேஸ் எஸ்கியூஎல் சொல்லிட்டு AWS launch their own PostgreSQL. So இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, so you can see, okay, so இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it supports up to 15 read replicas. Okay, fine, 5 read replicas. Okay, but இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா up to 128 TB of auto scaling SSD storage, up to 3 times of throughput of PostgreSQL, 3 times of, see, up to 3 times of the throughput of PostgreSQL. அதை விட இந்த PostgreSQL இது கொஞ்சம் ஸ்பீடா இருக்கும். 6 wave of replication across the availability zone, up to 15 read replicas with a replica of lang under 10 ms, automatic monitoring with failover. ஸோ இது மாதிரி அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது. அப்ப சார்ஜஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை விட இது கொஞ்சம் சார்ஜஸ் அதிகம் தான். ஏன்னா PostgreSQL ஒரு அப்கிரேட் வெர்ஷன் தான் இவங்க வச்சிருக்காங்க, ஓப்பன் சோர்ஸ் அந்த எடுத்து அவங்க எடிட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. கிளியர், புரிஞ்சுச்சா? அப்ப இதை விட இது கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். ஓகே, clear. You can also check. Okay, let's check it. This see 2 to 3x better performance than PostgreSQL. Okay, so இங்க ஃபைனலா இங்க கொடுத்திருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் காஸ்ட் வைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா அரோரா தான் அதிகம். ஓகே, பிகாஸ் அது எவ்வளவு ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ சி பெர்ஃபார்மன்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா அரோரா தான். ஓகே, தென் ஆர்கிடெக்சர். ஓகே, இது டிஸ்கஸ் அபவுட் ஆர்கிடெக்சர், இது நமக்கு தேவை கிடையாது. ஸ்கேலபிலிட்டி அரோரா தான். Okay, scalability Aurora wins now. Okay, availability and durability Aurora. See, for high availability and failover, you need to set up your own replica strategy. புரியுதா இல்லையா? நீங்க அவைலபிலிட்டிக்கு வந்து நீங்க ஓன் ரெப்ளிகா ஸ்ட்ராட்டஜியை நீங்க என்ன பண்ணணும், நீங்க செட் பண்ணணும். பட் இங்க பாருங்க, Aurora provides automatic failover replica across multiple availability zone. அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபெயிலோவர் அவங்களே செட் பண்றாங்க. சி, ஃபெயிலோவர் அப்படின்னா என்ன நான் சொல்றேன், ஒன்றும் இல்லை. இப்போ ஒரு டேட்டாபேஸ் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, ஒரு டேட்டாபேஸ் வந்து ஒர்க் ஆகாம ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்னொரு டேட்டாபேஸ் வந்து என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் வில் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங். இன்னொரு டேட்டாபேஸ் வந்து ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்ப நீங்க தான் ஸ்ட்ராட்டஜி பில்ட் பண்ணலாம். இந்த டேட்டாபேஸ் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த டேட்டாபேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லிட்டு யூ ஷுட் பில்ட் த ஸ்ட்ராட்டஜி. பட் அரோரால தே ஹேவ் their own strategy, don't want to worry about the strategy. Maintenance கூட they will take care. Clear? See, you don't need to worry about the hardware failures. Clear? Fine. But இங்கே ஹார்ட்வேர் ஃபெயிலியர்ஸ் பத்தி நீங்க வரி படுத்தால, ஏன்னா தேவ் ஒன்லி மேரேஜ் மீன்ஸ் இன் போஸ்ட்கிரேஸ்லயே நீங்க ஹார்ட்வேர் ஃபெயிலியர்ஸ் பத்தி வரியெல்லாம் படுத்தாங்க பிகாஸ் AWS மேரேஜ். ஸோ ரெண்டுக்கும் பெருசா எந்த டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான். இந்த PostgreSQL எடுத்து கொஞ்சம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க, கொஞ்சம் ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுத்துருக்காங்க. மத்தபடி பெருசா எந்த டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. கிளியர்? ஸோ அதே மாதிரி தான் MySQL இட்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் டேட்டாபேஸ். கிளியர்? MySQL வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் டேட்டாபேஸ் தான். அதுவுமே என்ன பண்ணிருக்காங்க, அரோரா MySQL சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. சி, ஓகே, கிளியர்? ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப் டு 64 TB தான் சப்போர்ட் பண்ணும். பட் அரோரா வந்து பாத்தீங்கன்னா 128 TB ஆஃப் ஆட்டோ ஸ்கேலிங் SSD ஸ்டோரேஜ் சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ கிளியர்? everyone is got clear? மித்தபடி we have Oracle, MariaDB இதெல்லாம் இருக்கு. ஓகே, கிளியர்? ஸோ சிம்பிளா சொன்னா
எதை பத்தி நீங்க worry பண்ண தேவையில்ல. ஜஸ்ட் நான் போய் டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணா போதும் அப்படின்னா நீங்க அரோரா சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சில விஷயங்கள்லாம் உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும் அப்படின்னா சில விஷயங்கள்லாம் உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும்னா நீங்க இது ஸ்டாண்டர்டுக்கே போய்க்கலாம். கிளியர்? ஃபைன். ஓகே, இப்போதைக்கு நான் MySQL சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஃபைன். இன்ஜின் MySQL சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். MySQL கம்யூனிட்டி தான். இன்ஜின் வெர்ஷன். ஓகே ஓகே ஃபைன். MySQL கம்யூனிட்டி. ஃபைன். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வெர்ஷன். உங்களுக்கு என்ன வெர்ஷன் ஆஃப் MySQL வேணும்? அது வந்து உங்க கம்பெனிலேயே சொல்லுவாங்க. ப்ராஜெக்ட் அப்ப என்ன வெர்ஷன் சொல்லிட்டு I choose this default version. Okay, that's all. Templates, production, dev, test, free trial. ப்ரொடக்ஷன்ல இது வைக்க போறீங்களா இல்ல டெஸ்டிங் என்வரன்மெண்ட் வைக்க போறீங்களா டெவ் என்வரன்மெண்ட் கேட்டீங்கன்னா நான் ஃப்ரீ டைம். இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் ஐம் லேர்னிங் கரெக்டா ஆர்டிஎஸ் கிரியேட் பண்ணி லேர்ன் பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான். ஸோ ஃப்ரீ டயரே வச்சுக்கிறோம். ஓகே, ப்ரொடக்ஷன் உங்க ரியல் டைம்ல சொல்லுவாங்க ப்ரொடக்ஷனா டெவ் டெஸ்டா எதுல டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணும் எந்த என்வரன்மெண்ட்ல கிரியேட் பண்ண சொல்லிட்டு your company will inform you. Okay, that's all. Okay, free tier. Okay, DB instance identifier. Like வந்து உங்களோட டேட்டாபேஸோட நேம் நான் என்ன பார்க்கிறேன் database 1 இல்ல you can keep your own database name. I keep as my my database DB my DB SR Tech Corps அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நீங்க என்ன நேம் வேணா வைக்கலாம் உங்க டேட்டாபேஸ் நேமுக்கு. யூசர் நேம் மாஸ்டர் யூசர் நேம் என்னது அட்மின். யூ கேன் கீப் எனி யூசர் நேம். நான் அட்மின் வச்சுக்கிறேன். ஓகே, தென் கிரெடென்ஷியல் இதான் முக்கிய கிரெடென்ஷியல் செட்டிங். யூசர் நேம் அட்மின் வச்சுக்கிறேன். தென் ஓகே, பாஸ்வேர்டு வந்து நானே கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். இல்ல AWS ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரியேட் பண்ணுமா? இல்ல, நானே பாஸ்வேர்ட் செல்ஃப் மேனேஜ் அப்படின்னா I'll be creating my own password. Manage AWS Secret Manager சொல்லிட்டு ஒரு தனி சர்வீஸ் இருக்கு. I'll be explaining later. ஸோ அதுக்குள்ள நம்ம போக தேவையில்ல. ஸோ நம்மளோட பாஸ்வேர்டை நம்மளே கிரியேட் பண்ணி நம்மளே மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். செல்ஃப் மேனேஜ் நம்மளே அந்த பாஸ்வேர்டை 10 ரூபாய் இங்கே சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ செட் த பாஸ்வேர்ட். நான் பாஸ்வேர்ட் செட் பண்றேன். இல்ல ஆட்டோ ஜென்ரேட்டட் பாஸ்வேர்ட் நீங்க இது கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே பாஸ்வேர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுது. இல்லைன்னா நீங்க ஓன் பாஸ்வேர்ட் நீங்க கொடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன் ஆட்டோ பாஸ்வேர்ட் ஜென்ரேட் பண்ண சொல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா பாஸ்வேர்ட் ஜென்ரேட் பண்ண சொல்றேன். ஆர்எஸ் இது நீங்க எடுத்துட்டு யூ கேன் மென்ஷன் தேர் ஓன் டேட்டாபேஸ் பாஸ்வேர்ட். ஸோ அப்போ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். உங்க யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்ட் ரொம்ப முக்கியம். ஒருவேளை மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி ரீசெட் பண்ணணும் நான் டுமாரோ நான் சொல்லி தரேன். ஓகே, ஆட்டோ ஜென்ரேட். கிளியர்? தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இன்ஸ்டன்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் எவ்வளோ என்ன மாதிரி எவ்வளோ CPU எவ்வளோ ரேம் எவ்வளோ நெட்வொர்க் வேணும்னு கேட்குறாங்க. ஸோ எண்ட் ஆஃப் டே உங்க டேட்டாபேஸ் ஒரு சர்வர்ல தான் ரன் போகுது. அப்போ அந்த சர்வருக்கும் ஹார்ட்வேர் இருக்கும். லைக் எவ்வளோ CPU எவ்வளோ ரேம் நீங்க சூஸ் பண்ணணும். நான் இப்போதைக்கு ஃப்ரீ டயரை இதே சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். பிகாஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஃப்ரீ டயருக்கு இதெல்லாம் நம்ம சூஸ் பண்ண முடியாது. ஃப்ரீ டயருக்கு இது மட்டும் தான் எலிஜிபிள் வச்சிருக்காங்க. 2 CPU 1 GB ரேம் மட்டும் தான் தராங்க. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஸ்டோரேஜ் 20 GB. நீங்க வந்து 6114 GB கிட்ட நீங்க வந்து யூ கேன் ஹேவ் 20 GB ல இருந்து 6114 GB வரைக்கும் நீங்க அலோகேட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டோரேஜ். ஓகே, I'll convert to TV. That means you'll have 64 TB. I think so. 6 TB, yeah. 6 TB, okay. Okay, 6 TB is okay. Fine. So 6114 GB now, 20 GB to 6 TB. Okay, 6 TB வரைக்கும் நீங்க ஸ்டோரேஜ் வச்சுக்கலாம். You can allocate the storage. Additional storage you can add additional storage. Okay, fine. But what I do, I allocate this. Okay, fine. Okay, so இந்த ஸ்டோரேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேண்டேட்டரி ஸ்டோரேஜ் நீங்க allocate பண்றோம். ஆட்டோ ஸ்கேலிங் அப்படின்னா இந்த ஸ்டோரேஜ் ஃபுல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா we can add some additional storage. Clear? Can add some charges will be applied when your database auto scales to specified threshold. Clear? Okay, புரியுதா? ஓகே, இது ஆட்டோ ஸ்கேலிங்காக. ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா இங்க நீங்க மென்ஷன் பண்ண ஸ்டோரேஜ் ஃபுல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ஸ்டோரேஜ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். புரியுதா? கிளியர்? இந்த ஸ்டோரேஜ் 20 GB ஃபுல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா it will extend to 1000 GB வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். கிளியர்? ஸோ இது நான் வந்து டிசேபிள் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ எனக்கு எதுவுமே ஆட்டோ ஸ்கேலிங்ல தேவை கிடையாது. ஓகே, ஐ நோ நீட் ஆஃப் ஆட்டோ ஸ்கேலிங். ஆட்டோ ஸ்கேலிங்ல இல்லை என்னன்னா இந்த ஸ்டோரேஜ் ஃபுல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட் வில் இன்க்ரீஸ் டில் 1000. ஏன்னா இங்க 1000 தான் நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். இங்க எது நான் 100 மென்ஷன் பண்ணா 100 GB வரைக்கும் ஐ கேன் இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி எக்ஸ்டெண்ட்ஸ். ஓகே, பட் ஆட்டோ ஸ்கேலிங் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, கனெக்டிவிட்டி எப்படி கனெக்ட் பண்ண போறேன்? ஓகே, ஹவ் ஐ கோயிங் டு கனெக்ட்? ஸோ ஐ டோன்ட் கனெக்ட் டு an easy resource.
கனெக்டிவிட்டி நான் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஈச் டூ எல்லாம் கனெக்ட் பண்ண போறேன். ஜஸ்ட் நான் தட்ஸ் ஆல். இதெல்லாம் விட்டுருங்க. ஓகே. கனெக்டிவிட்டி என்னன்னா அந்த டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணி எப்படி அந்த டேட்டாபேஸ் சர்வருக்கு கனெக்ட் பண்ண போறீங்க. ஓகே. ஸோ ஐ ஷோ யூ. அப்போ ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணிடுவீங்களா? ஒரு டேட்டாபேஸ் சர்வர் கிரியேட் பண்றீங்க. டிபி சர்வர். ஓகே. இப்போ டிபி சர்வர் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ இந்த சர்வர்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த சர்வர்ல நம்ம டிபி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், தட் மீன்ஸ் டிபி அட்மின் ஆர் டிபி டெவலப்பர், டேட்டாபேஸ் டெவலப்பர் ஆர் டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? உள்ள டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. டேட்டாபேஸ்னா என்ன? ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்னு ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, they'll be creating a database called student. Clear? ஸ்டூடெண்ட்னு ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க? ஸ்டூடெண்ட்னு ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த டேட்டாபேஸ்ல ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் லைக் ஸ்டூடெண்ட் நேம், ஸ்டூடெண்ட் இமெயில் ஐடி, ஸ்டூடெண்ட் ஃபோன் நம்பர் ஆட் பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி இந்த டேட்டாபேஸ்க்குள்ள கனெக்ட் பண்ணாதான் நீங்க இதுக்குள்ள ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த டேட்டாபேஸ்ல ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ்லாம் நீங்க ஆட் பண்ண முடியும். அப்ப இந்த சர்வர் எப்படி கனெக்ட் பண்ண போறீங்க? அதான் கேட்கறாங்க. இந்த டேட்டாபேஸ் சர்வரை எப்படி கனெக்ட் பண்ண போறீங்க? அப்ப எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம்? நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இது வந்து டேட்டாபேஸ் சர்வர். அப்ப இது என்னது? MySQL சர்வர். நம்ம என்ன பண்றோம்? MySQL சர்வர். சோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? MySQL சர்வர். ஓகே. அப்ப இந்த MySQL சர்வரை கனெக்ட் பண்ணாதானே நம்ம அந்த டேட்டாபேஸ்க்குள்ள போய் டேட்டா எல்லாம் கிரியேட் பண்ண முடியும். டேட்டா ஸ்கீமா, லைக் ஸ்கீமானா ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, லைக் ஸ்ட்ரக்சர்னா லைக் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, ஸ்டூடெண்ட் மெயில், என்னென்ன வேணுமோ அந்த ஸ்கீமாலாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். என்னென்ன டேட்டாலாம் ஸ்டோர் பண்ண போறோம் அது ஸ்கீமா கிரியேட் பண்ணலாம். லைக் டேட்டா, ஸ்டூடெண்ட் நேம், ஸ்டூடெண்ட் இமெயில் ஐடி தான் ஸ்கீமா சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்ம ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ்ல டேட்டாவை ஆட் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ வந்து இந்த டேட்டாபேஸை கனெக்ட் பண்ணலாம். இதில் டேட்டா வந்து டேட்டாபேஸ் கனெக்ட் பண்ணலாம். டேட்டாபேஸ்க்குள்ள போய் டிபி கிரியேட் பண்ணி அதில் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் ஆட் பண்ணி ஃபீல்ட்ஸ் ஆட் பண்ணி இதெல்லாம் யார் பண்ணுவா? டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். அப்போ அவங்க எப்படி கனெக்ட் பண்ண போறாங்க? அதான் கேட்குறாங்க. அப்ப நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, MySQL கிளைண்ட் இருக்கு. MySQL கிளைண்ட். ஓகே. voice is audible. Breaking. Now it's audible. Now it's clear. Now also it's breaking or now it's clear. Okay, fine. Yeah, thank you. Okay. So அப்போ வந்து now it's clear. I think so. Am I right? Yeah, fine. So அப்போ வந்து how we are going to connect this database? That is matters. ஓகே, அப்போ இந்த MySQL சர்வரை கனெக்ட் பண்ணணும். அப்போ எப்படி கனெக்ட் பண்றது? அப்போ நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we have MySQL client. Okay, we have MySQL client. Sorry. Can you see? MySQL client download for Windows. Can you see? MySQL client. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இந்த it's called workbench. MySQL client சொல்லுவாங்க இல்ல MySQL workbench. Workbenchனா அது மூலமா நம்ம சர்வரை கனெக்ட் பண்ணி அந்த workbench மூலமா சர்வரை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? நம்ம will be creating a table, rows, database இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ண போறோம் சர்வர்ல, database சர்வர்ல. Clear? So these are workbench. So இது நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி இது மூலமா அந்த டேட்டாபேஸ் சர்வரை கனெக்ட் பண்ண போறோம். ஸோ அப்ப இது ஒரு ஆப்ஷன். நம்ம இப்படிதான் பண்ண போறோம். ஓகே. இல்ல வாட் யூ கேன் டூ, என்ன கேட்கறாங்க அப்படின்னா, இல்ல நம்ம இன்னொரு சர்வர் கிரியேட் பண்ணி மீன்ஸ் இன்னொரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வழியா நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம். அது லேட்டரா பார்க்கலாம். ஓகே, டுமாரோ ஐ வில் ஷோ யூ அது எப்படி பண்றது. ஸோ இந்த கனெக்டிவிட்டி நம்ம எப்படி பண்ண போறோம்? MySQL workbench மீன்ஸ் MySQL client இன்ஸ்டால் பண்ணி அது மூலமா நம்ம இந்த சர்வரை கனெக்ட் பண்ண போறோம். ஸோ இந்த கனெக்டிவிட்டியை டோன்ட் கனெக்ட் கொடுத்துருங்க. கிளியர்? ஃபைன், டோன்ட் கனெக்ட். ஓகே. So later I will be explaining how to connect this. The option use பண்ணி எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம் நான் சொல்றேன். Okay, leave this. Okay, இதெல்லாம் அப்படியே டிஃபால்ட்டா விட்டுருங்க. பப்ளிக் ஆக்சஸ்
இப்ப பப்ளிக் ஆக்சஸ் எஸ் கொடுக்குமா நோ கொடுக்குமா anyone? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் கொடுத்தாதான் ஓகே, பப்ளிக் ஆக்சஸ் எஸ் கொடுத்தாதான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும், உங்களோட டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரால டேட்டாபேஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணி தே கேன் ஆட் த ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ். அது மாதிரி டேபிள் கிரியேட் பண்ண முடியும், அதுல ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் ஆட் பண்ண முடியும். நீங்க பப்ளிக் ஆக்சஸ் கொடுக்கல, நோ கொடுத்துட்டீங்கன்னா யாராலுமே உங்க டேட்டாபேஸை கனெக்ட் பண்ண முடியாது. கிளியர்? கிளியர்? அப்ப வந்து எந்த டேட்டாபேஸ் எப்போ வந்து நோ கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்க டேட்டாபேஸ் தான் நோ கொடுப்பாங்க. கிளியர்? ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்க டேட்டாபேஸ்க்கு தான் என்ன பண்ணுவாங்க, பப்ளிக் ஆக்சஸ் நோ கொடுப்பாங்க. எதுக்கு? ஏன்னா யாருமே கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்க சர்வரை. கிளியர்? ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்க டேட்டாபேஸ் யாருமே கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது சொல்லிட்டு அதுதான் என்ன பண்ணுவாங்க, நோ கொடுப்பாங்க. பட் இது சாதாரண we are going to practice, so we will give yes. Clear? Okay. So இதெல்லாம் அப்படியே டிஃபால்ட்டா இருக்கட்டும், don't worry about this. இதெல்லாம் டிஃபால்ட்டா இருக்கட்டும், that's all. Okay, that's all. Okay, இதெல்லாம் டிஃபால்ட் பாஸ்வேர்ட் அத்தான்டிகேஷன் தான், இது நம்ம பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணிருக்கோம். இதெல்லாமே எதுவுமே பண்ணாதீங்க, இதெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும். ஓகே, டிஃபால்ட். கிளியர்? புரிஞ்சா? நீங்க என்னென்ன கொடுக்க போறீங்க, நீங்க இன்ஜின் சூஸ் பண்ண போறீங்க, வெர்ஷன் சூஸ் பண்ண போறீங்க, ஃப்ரீ டயர் சூஸ் பண்ண போறீங்க, உங்க சர்வருக்கு டேட்டாபேஸ் சர்வருக்கு ஒரு நேம் வைக்க போறீங்க, யூசர் நேம் கொடுக்க போறீங்க, செல்ஃப் மேனேஜ், பாஸ்வேர்ட் ஆட்டோ ஜெனரேட் கொடுக்க போறீங்க, தென் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து டிஃபால்ட் இதான் சூஸ் பண்ணும், ஃப்ரீ டயருக்கு இது மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. ஸ்டோரேஜ் 20 GB டிஃபால்ட். தென் கனெக்டிவிட்டி எதுவுமே கொடுக்காதீங்க, வேற எதுவுமே, பப்ளிக் ஆக்சஸ் மட்டும் எஸ் கொடுங்க, பிகாஸ் we are going to connect. That's all. Clear? Clear? Create database. So database is creating. So அது create ஆகட்டும். நம்ம what we do, so அது create ஆகட்டும், நம்ம அதுக்குள்ள என்ன பண்ணலாம், இந்த work bench டவுன்லோட் பண்ணிடலாம். Let's download this work bench. Download. See, so both are very good. Okay, both are same. Yeah, download. So this is a file. Then the file உங்களுக்கு share பண்ண சொல்றேன். You can also download from this link. Okay, you can also download. So இது மூலமா நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we are going to connect our database. So I will install this, open the file. It will ask for yes or no. It will ask for yes or no, give yes. It is installing. Clear? So இது மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகும். Okay, choose a setup type. Client only. என்னது client? நீங்க என்ன சூஸ் பண்ணனும், client only. ஏன்னா நம்ம சர்வர்ல ஆல்ரெடி கிளவுட்ல போட்டாச்சு. Client only. Okay, next. Actually, wait a minute. MySQL workbench தான் டவுன்லோட் பண்ணலாம். It's pouring before. Sorry, நான் workbench download பண்ணல. I given a wrong link. Cancel. Yes. Sorry, this is a long link. இந்த மாதிரி வரதா? I thought that. Just wait, but I'll delete this link. Okay. So this is the link. Okay, இப்போ நான் லிங்க் சென்ட் பண்றேங்களா, அதுதான். Okay. So it's downloading. See workbench னு வரணும். Okay. அது சர்வர் MySQL சர்வரை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. அது தேவை கிடையாது, நம்ம ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம் MySQL சர்வர். அது ஆன் ப்ரிமிசஸ்ல கான்ஃபிகர் பண்றதுக்கு ஓபன் ஃபைல். See, இது மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் வரும். ஓகே, இதான் workbench இப்படி இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் ஆகலாம். தட்ஸ் ஆல். கிளியர்?
It asks for yes or no, give yes. உங்க workbench install ஆகும். உங்க database create ஆகுது பார்ப்போம். See, successfully your database created. View the connection details. இதான் ரொம்ப ரொம்ப மெயின். இந்த டீடைல்ஸ் தான் நீங்க பத்திரமா வச்சுக்கணும். அப்ப இதை அப்படியே காப்பி பண்றேன். ஓகே, பாஸ்வேர்டும் காப்பி பண்றேன், எண்ட் பாயிண்ட்டும் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். So I'll copy in my notepad. So இதை அப்படியே காப்பி பண்றேன். This is my password. This is my username. Okay. Username. This is my endpoint. Endpoint now. இந்த URL மூலியமா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், டேட்டாபேஸை கனெக்ட் பண்ண முடியும். அப்ப இந்த URL மூலியமா நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது it asks for username, password. It's like IP address மாதிரி வச்சுக்கோங்க. Okay. To connect your server, this is a URL. That's called, technically it's called endpoint. This is your password, this is your admin. Password once நீங்க இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன இருக்காது, உங்க பாஸ்வேர்ட் ஆகலாம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பாஸ்வேர்ட் தெரியாது. உள்ள போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், எண்ட் பாயிண்ட்லாம் நீங்க எப்ப வேணா எடுத்துக்கலாம். சி எண்ட் பாயிண்ட்லாம் இருக்கும். சி எண்ட் பாயிண்ட் எல்லாமே இருக்கும். பட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் நீங்க பத்திரமா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, சி ஃபினிஷ், தட்ஸ் ஆல். ஸோ ஒர்க் பெஞ்ச் நான் பண்ணிட்டேன். லெட்ஸ் கனெக்ட். ஓகே, சி எனக்கு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. கேன் யூ சி மை ஒர்க் பெஞ்ச்? என்னோட ஒர்க் பெஞ்ச் பார்க்க முடியுதா? இப்போ இது மூலியமா என்ன பண்ணலாம், நம்ம டேட்டாபேஸை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க, இது எதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா, இதெல்லாம் பண்ணி டேட்டாபேஸ் ஒர்க் ஆதான் நீங்க செக் பண்ணிட்டு credential டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா they will start creating the tables, everything they will be doing. Clear? Fine. Clear? Okay, fine. Okay, so let's create the database. Let's connect the database. So see MySQL connection plus icon click பண்ணுங்க. Connection name கேக்குது, you can give any connection name. My DB கொடுக்கிற connection name. Okay, so it's asked for host. Host நான் சொன்ன இப்பதான் உங்க endpoint தான் host. Copy this and paste it here. Okay, port. Okay, அப்ப default MySQL port எந்த போர்ட்ல ரன் ஆகும் அப்படின்னா 3306. இந்த போர்ட்ல ரன் ஆகும். ஸோ அவங்களே டிஃபால்ட் போர்ட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. யூசர்நேம் admin, store in wallet. பாஸ்வேர்டே வேலெட்ல ஸ்டோர் பண்ணோம். திஸ் யுவர், ஸோ இங்க ஸ்டோர் ஆயிடும் பாஸ்வேர்ட். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, அண்ட் டெஸ்ட் த கனெக்ஷன். டெஸ்ட் பண்ண போற கனெக்ஷனை கரெக்ட் ஆகுதான்னு. See, it's checking whether connection whether it's connecting or checking. Let's check whether it's connecting or not. Okay, let's give okay. Let's double click this. See, double click பண்ணா connect ஆக பார்க்கலாம். Okay, it's not connecting. Okay, let's check why. Let's go to okay, port 3306 எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு. Okay, running அதை பார்க்கலாம். Okay, security groups மட்டும் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓப்பன் check for security group.
All traffic, that's not a problem. I agree. The connection fail user admit to the. Okay, let's check again. Edit the connections. இதெல்லாம் கரெக்டா கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம். Connection name okay. TCP host name is for endpoint. So endpoint port number. Okay. Password. Password. Okay, status இப்பதான் available ஆகும். Okay, status இப்பதான் available ஆகும். Okay, just wait a minute. We'll check now. இப்பதான் available ஆகுது. Okay. Next slide. Okay, let's check friends. I think maybe it takes time. I'll check பண்ணி பார்க்குறேன். Okay, tomorrow I'll do it. Okay, so எப்படி வந்து connect பண்ணுறேன் வாட்டி பண்ணி காமிக்கிறேன். Okay, takes time. Okay, so any doubts you can ask. If you have any doubts you can ask me. Still சரியா? Okay, I want to check. Okay, port actually want to port நான் check பண்ணி பார்க்கணும். ஏன்னா நான் port open பண்ணலாம் இல்லைன்னு தெரியல. I want to check the port. Okay, any doubts? Still no. எப்படி connect பண்ணுறது நான் சொல்றேன். Okay, any doubts? Yeah. SQL.
No group clear. Okay, fine. See, now it's connecting. Okay. We got it. See, connect ஆயிடுச்சு actually. See, இப்போ connect ஆயிடுச்சு actually port வந்து open இல்ல, okay. நான் port இப்போ open பண்ணிட்டேன். See, இப்போ நான் port open பண்ணோம்னா, see, நான் வந்து 3306 port வந்து நான் actually create பண்ணும்போது இந்த port நான் வந்து default open பண்ணல. அது வந்து கனெக்ட் ஆகல. இப்போ எனக்கு கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. See, எனக்கு வந்து இப்போ கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. Clear? இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்? I can create a database, etc. I can do anything. Clear? Fine. So I just get into my database. Clear? Okay. Fine. Port மட்டும் open பண்ணிடுங்க. Forgot to open the port. So what you want to do is while creating, okay, just wait a minute. While creating the database, here, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, database create பண்ணும்போது நீங்க போர்ட்டை வந்து பண்ணுங்க. அதான் மறந்துட்டேன் actually போர்ட்டை பாருங்க. See, நீங்க additional information database போட்டு okay, actually இதை நான் கான்ஃபிகர் பண்ண மறந்துட்டேன். Tomorrow I will show that additional configuration is configure பண்ணலாம். I forgot to configure. Like select initially நான் ஒரு database create பண்ணிட்டு பண்ணலாம். Tomorrow I will show you. Okay. Backup. Okay, fine. Right. Okay, friends. Let's see tomorrow. Thank you. So if you have any doubts, you can ask. That's all from my side.